Ну ладно, продолжим. И надпочечники, определив надпочечники, when we define the projection of the мы adrenals, we отрабатываем work по генеральному by вектору. the general От левой vector руки from the оператора left к hand of the правой. operator to the right hand. Отрабатываем сначала We левый stimulate first надпочечник, the left также adrenal трижды. the same Если way мы 3 нашли times какой-то downwards. признак малой If we have found асимметрии, a sign of small все asymmetry, то же самое. we Проверяем, go on в work in the каком same way. направлении We он check in which direction отрабатывается it is worked лучше, out better, и в том направлении and in поменяли that direction частоту we change the frequency and с work with большей it интенсивностью, at отрабатываем a до faster динамики, speed пока until we этот get the dynamics, наш признак малой асимметрии не until this изменится. sign Точно changes. так же с The правым same way надпочечником. we work Все то же on самое. the right. Методика. This Шейно-воротниковая technique is зона – это finished. The рефлекторно-сегментарная neck and зона collar zone практически для is всех a внутренних reflectoric and органов segmental zone for и practically для all the дыхательной internal системы, organs, и для for the сердечно-сосудистой системы, respiratory и system, для for the blood circulatory system, желудочно-кишечного тракта. Лоб for the biliary – это tract. центральные The структуры, forehead это means the проекция central лобных structures. долей, This is the и projection of the lobe, надпочечники – это наш lobes гормональный of ключик. the forehead, and the Это adrenals are выработка гормонов, которые, в общем-то, responsible for our при помощи hormones, которых стартует вся гормональная система в which start организме. all the hormonal Поэтому system это in the методика organism. общего That is why воздействия this is the и method воздействия of на general все influence функциональные on all внутренние the системы, functional на internal центральную system, нервную on the систему и на CNS эндокринную and систему. the endocrine system. Спасибо. Thank you. По этой методике есть у вас вопросы? Do you have any questions about this technique? Давай я еще. Так, Оля, методика ладошка, да, у меня сейчас на экране? Да. Это шиатсу, да? Сейчас мы с вами Now разберем we are going to talk следующую методику, about the next которая technique. называется методика It is ладошка. called palm technique. Мы ее разберем также на схемах, We will also но look at the я schemes, должна вам здесь показать, как and I will правильно show you мы определяем how зону. to define the zone correctly. Для того, чтобы определить In order to define зоны the воздействия в этой zones of методике, stimulation in this мы technique, просим пациента we are встать asking и the patient to стоя stand up, and наносим in a standing маршрут position, we are making the нашего route of воздействия. our stimulation. У нас на телевизоре. Can you see the scheme on the camera? Я вам покажу на схеме. I will show you in this picture Границы этой the borders методики of this ладошки technique. определяются technique следующим. the Мы following правую way. руку пациента We take the patient's right hand and ask him сложить вот to put all под the fingers углом together 90 at the градусов angle of для 90 того, degrees чтобы обозначилась средняя линия. in order to get the middle line of the palm. Мы совмещаем с And центральной we линией живота. combine the medium line with the central line of the stomach. The rib of Нижний the край palm ладони упирается в симфиз, в лобковую кость. touches the symphysis. Верхний палец прижимается. The upper finger И рисуем границу ладошки is по pressed, сгибу, and we draw the border of the palm по by the самому bending длинному place of пальчику the третьему. hand, Верхний by the край long у нас finger,
в согнутом положении большой палец. The thumb is in И the bent нижняя position, граница – and это the lower лобковый border симфиз. is the symphysis. Ладошка будет The асимметричная. palm Она will у be нас уйдет asymmetric. влево, It moves потому a little что bit to the left, там, где у нас пальцы от средней линии, этот Because отрезок the- ладони более длинный. Затем the place of the мы palm with fingers переносим is a little нижнюю bit longer. линию Then на we move спину, them lower обозначаем line пациент у нас to стоит, the back, и просим левую руку and we пациента request the завести patient за to put спину, his left hand точно on his так же back, сложить, the same way, для того, чтобы обозначилась bend средняя the линия hand ладони, to find the medium line of the совместить palm, ее со средней and линией connect it спины, with the medium line of the и back, нижний край and the lower edge совмещается is вот connected с линией, она где-то на уровне with the ягодичной line складки, ну и at the совпадает beginning вот of the с buttocks, передней границей. and it is the same as on the Ладошка front borders. раскладывается на этой Then we линии, open the palm on this и line, тоже and then we по draw around лучезапястному this palm суставу, по третьему пальцу самому by the длинному, longest и finger, by верхней the bending границе. of the hand, upper and lower Таким border. образом определяются This way we границы define the borders этой зоны. of the palm zone. Следующее у нас это зона, и опять у нас появляются небольшие участки, которые накрываются площадью одного электрода. Then are the Это zones зона which are седьмого covered with шейного one electrode. позвонка This is the zone of the seventh neck и vertebra зона еремной вырезки. and the second small zone is the suprasternal notch. И обработка этой зоны We stimulate this в zone методике ладошки. in the palm technique. Мы потом пациента просим лечь на кушетку Afterwards, we ask the и patient to лежа lie down обрабатываем on the ему couch сначала and первую start зону, это stimulating the zones. ладошка The first, внизу, по генеральному вектору. the first is the Вот palm таким zone образом всю and эту along the зону general отрабатываем. vector. Точно так же трижды проходим. We make 3 Определяем rounds, признаки малой асимметрии, find the больше я не signs of повторяю, small да? Нет asymmetry, необходимости. Мы and делаем I'm not going to всё то repeat же all самое, the что procedure делали again, so we do предыдущих just the same методиках. things as we did in the Ищем previous зону малой methods. асимметрии, Look out for проверяем, в small каком asymmetry направлении zone, она лучше отрабатывается, меняем параметры check и which отрабатываем по динамике. direction it Затем responds best, and пациент у then нас work on ложится на that. живот. Мы Then the patient отрабатываем turns on his вторую stomach. зону. We stimulate Точно так the же second трижды zone, again 3 отработали, rounds, нашли признак малой found the асимметрии signs of small и asymmetry, отработали его до and динамики. stimulate until После dynamic этого мы appears. просим пациента сесть, отрабатываем Afterwards, the patient трижды sits down. We область stimulate the C7. Если мы там seventh находим признак малой vertebra, neck асимметрии, vertebra, точно так же по алгоритму мы его and if we отрабатываем find до динамики. the sign, we Отрабатываем область еремной stimulate динамики. it, and finally Просим пациента the suprasternal немножечко либо notch. наклонить голову, либо And the patient запрокинуть для того, either чтобы выровнять nods a площадку. bit or declines his head backwards a И bit точно так же to отрабатываем flatten this area. сверху вниз, And we go ищем from top to bottom, проявление малой find the асимметрии small и symmetry signs, отрабатываем до динамики. and finally we Методика это stimulate them также until dynamics. This method, общей this регуляции technique is общего воздействия. a general technique, general influence. Это малого таза. Рефлекторно-сегментарная зона низа живота отвечает за функции внутренних органов и мочеполовой системы, которая очень мощная в нашем организме. Переводите? So this zone is responsible for urinary system and the hip lines zone. Область седьмого шейного позвонка. The seventh vertebra Это area зона is the zone водно-солевого обмена. of water and salt balance. Еремная вырезка – это проекция вилочковой железы, это наша иммунная The система. suprasternal notch is responsible for the immune system zone. Таким образом,
из всего сказанного вытекает, что это методика общей So регуляции it's a very организма. powerful technique of general regulation of our organism. Следующая наша методика общего The воздействия next general technique is – это методика квадраты живота. the technique called abdomen squares. Живот мы делим на следующие квадраты. We divide our Через центр abdomen пупка into 4 проводим squares. вертикальную и Through the горизонтальную navel, линию. we draw horizontal and vertical lines. Верхняя граница The upper проходит border через нижний край мечевидного отростка. goes through the bottom end of the sternum. И нижняя граница проходит через The lower синтез, edge лунное сочленение, через goes through the синтез. symphysis. Боковые границы – это среднеподмышечные линии. The auxiliary lines, lateral lines are middle auxiliary lines on both sides. Квадраты живота не всегда у нас будут одинаковые, верхние и нижние. The Зависит squares are not always equal in their size. That depends on от the конституции constitution of the patient. пациента. Поэтому верхние квадраты могут быть больше нижних, So the upper squares could be bigger than the lower squares, либо какая-то асимметрия. or there could be Могут some быть certain какие-то asymmetry. боковые квадраты отличаться The между lateral собой. squares То есть could здесь зависит be от different from one конституции, another. от анатомии So this depends пациента. on a specific individual. И отрабатываем эти квадраты по генеральному вектору. We stimulate abdomen zones according to the general vector. Но But мы отрабатываем эти квадраты следующим образом. we stimulate them in this Первый following квадрат fashion. The first square, отрабатываем. Это правый верхний квадрат. that's the upper Отрабатывается right по square. генеральному вектору. We Вторым stimulate it отрабатывается along general квадрат. vector. The second Левый is нижний. the left lower square Точно так Again, же по генеральному along the вектору general vector. проводим. Если мы с одного раза обработали и нашли признаки малой асимметрии, If we ran it точно once так же их and отрабатываем. found the Если signs с of small первого раза не asymmetry, нашли, мы отрабатываем только then второй we раз. stimulate them. Затем отрабатываем If we третий квадрат. didn't find Это them, then we правый do it нижний квадрат. 3 times. We make 3 rounds. Те же правила отработки. The following Левый square верхний. is the right lower square, and finally the upper left square. Первый, The второй, second, третий. the first, the second, the Четвертый. third, and the fourth squares. Эта методика также является методикой общей регуляции. This is also a general regulation technique. Квадраты живота The мы abdomen используем squares are used. практически при всех заболеваниях. This technique is used almost at 70% any нашей иммунной системы расположена any в ушной disease. полости. 70% of our immune system are in the abdomen. Кроме того, здесь информационно очень богатая зона. And from the information point of view, it's a very rich zone. Здесь расположены как полые, так и полные органы. Полые Here we органы, find имеющие полости, both hollow and filled organs. полости, Hollow organs are the ones which have cavities, почки, kidneys, кишечник, bowels, мочевой пузырь, bladder, матка uterus, и полные органы, and there are печень, filled organs. поджелудочная железа, Our pancreas, our liver, яичники. ovaries. И поэтому
информационно они дают Hence, from the information point of view, очень много для того, чтобы организм этой there's a lot of информации information работал for для the того, organism чтобы to work with, восстанавливаться. and the organism can use information to restore itself. И я сейчас вам рассказала эту методику как методику общего воздействия. So we have spoken about this technique as the technique of general influence. Но пока перед нами эта иллюстрация, But while we still have this picture, мы можем работать we can also use it квадраты живота не по той схеме, которую я вам сейчас рассказала. not using the scheme Первая, which I вторая, previously третья, told четвертая about, зона. the first, the second, the third, and the fourth zones, but Допустим, два верхних квадрата, take либо two два нижних квадрата. upper squares or two lower squares. От жалоб пациента. This И это depends уже on the active complaint of the будет patient. не общая методика, And this will become not general а technique, but локальная. local technique. При заболевании желудочно-кишечного тракта. Мы So можем if we have a отработать disease of digestive tract, болит, допустим, желудок, именно желудок. so for example, our stomach aches, Мы можем отработать два верхних квадрата. we can work on two upper squares only. При гинекологических проблемах If we have gynecological problems, мы можем отработать два нижних квадрата. we can stimulate the two lower squares. При проблемах в правой половине брюшной полости If we have problems in the right hand side of the abdomen, мы можем отработать два правых we concentrate квадрата. on the Но это уже two будет не right общая squares. методика, а But this локальное again воздействие. become only local. Но работается techniques. точно так же. Мы But работаем the, по генеральному вектору, ищем general малое асимметрия, Mode of work is отрабатываем. just the same. We look out for small asymmetry and stimulate the zone of small asymmetry. Вот последовательность выполнения Here is the sequence на схеме. of stimulation on the scheme. Мощное воздействие на организм оказывает обработка зон проекции активных органов. Areas of active organ projections also produces very good effect. Это зона печени, These are liver zone, зона поджелудочной pancreas железы, zone, задняя поверхность грудной клетки, back of chest cavity, шейное кольцо the Pyrgo's ring, и меридианы соответствующих органов. and the meridians of respective organs. На пациенте или на схеме мы сейчас с вами разберем, как Here. печень обрабатывать. Here on the scheme, we will take a look at how we can stimulate our liver. Какие у вас пожелания? На схеме, да? Ну, давайте на схеме. Okay, Потому что, в принципе, вы уже we'll use the picture. основной алгоритм работы усвоили, да? So как мы you are работаем? fully acquainted with the general algorithm of the work. Когда мы обрабатываем область печени, When we мы также stimulate the liver рисуем zone, зону печени. we also mark the liver zone. И верхняя граница – это будет нижняя граница молочной upper- железы. The upper border of the zone is the bottom margin of the breast. Нижняя граница, The lower border of верхняя the граница liver по zone. линии. is the front middle line. Боковая – это среднеподмышечная линия. The lateral boundaries are the middle axillary И line передняя средняя линия. and the front middle line. Техника обработки та же самая.
The technique which we use to stimulate this area проходили. is the same as with the previous Слева zones. направо, Left от to руки right. оператора, вы проходите всю зону. We stimulate the whole zone. С первой обработки If during the first run we find выявили признак small малой asymmetry асимметрии, zone, вы с ним работаете до динамики. we continue Если с working with it первого until прохода dynamic у вас appears. не получилось, If вы there is обрабатываете до 3 nothing раз. in the first run, we make up to 3 runs. И когда у вас определился признак малой асимметрии, And вы when, его обрабатываете до динамики. And when small asymmetry signs have been detected, we work with it until dynamics. Посмотрим анимацию. Let's take a look at the animated picture. Как обрабатывается поджелудочная железа? How do we work with the pancreas zone? От пупка We begin at the navel до средней подмышечной линии. and move until the middle axillary line. Очень важной зоной A very important zone является зона грудной клетки, is the zone of the chest. границы которой проходят Its по margins верхушкам pass легких, on the tops of the lungs, which are the по shoulders outside. 12 ребру On the нижняя 12th граница rib is the lower margin, и по средней подмышечной линии and in the middle axillary lines, боковые границы. which are the lateral borders. И эта зона This обрабатывается zone is не только stimulated при not заболевании only at the легких, это diseases зона of грудной lungs, клетки, но мы с вами уже говорили о рецепрокных зонах. but also it Если can be used проблема as в reciprocal животе, zone. For example, when there are problems in the abdomen, и для проблем живота and for the stomach problems, зона the какая reciprocal будет, zone will подскажите be мне, the что я chest забыла? zone on the back. Правильно, грудная клетка. Поэтому, если проблема живота, So мы if you зону have грудной клетки stomach problems, обрабатываем как we рецепрокную stimulate зону для the живота. chest back zone as the reciprocal for the stomach. Помимо этого, Besides, это и дренажная this методика, is also потому the что у нас drainage органы выделения technique. это не только кишечник, почки, Because our organs of exertions are not only our intestines, но и легкие. but also our lungs. И поэтому, когда мы That is why, проводим when we are дренажные making техники для того, drainage чтобы techniques очистить to организм, clean our organism, мы применяем обработку грудной we клетки. use the stimulation of the chest zone. И я сейчас покажу вам Now I will несколько show you методик several techniques обработки грудной of how to клетки. stimulate the Я chest попрошу zone, моего and I will ask ассистента our assistant мне помочь. to help. А Елизавета пусть готовится к труду. And I think Elizabeth should try and do this by herself. Вы хотите научиться? Do you want to learn how to work? So go on and have some practice. Я вам сейчас покажу, как Now I мы will show you отрабатываем how we методику, stimulate the которая method by the называется method which is called барашек. lamb. Граница грудной The клетки borderline of the 12 chest ребро. is the Мы его 12th можем rib. определить, пропальпировав, We can найдя 12 define it by ребро. Это не palpating. так сложно We can find it сделать.
Для того, чтобы нам выполнить эту методику And then, более To качественно, make this technique мы просим in higher пациента quality, we обнять ask the себя, patient to любимого. hug himself. Только здесь нам ручки не мешать будут. Вот He так. should place Для his того, hands on чтобы the sides of the межреберья shoulders, раздвинулись on the upper arms. и легочные And поля This ближе way, подходили. the distance вот between наше ribs will be a little bit bigger. Начинаем мы работу. Прошу вас ко We мне begin подойти. our work. Please come up to me. Включили прибор. We switch on the device, Подобрали энергию select the energy level, субкомфортную, чуть выше which is комфортного. subcomfortable, a little bit higher than the comfortable. Хватит, да? Yes, that's enough. Вот так. Нормально. Is it all right? Yes, it is quite Из-под линии comfortable. роста волос And begin at the line of the hair until грудной клетки до the chest line below, границы грудной, нижней границы грудной клетки. По центральной линии along the central мы line. делаем несколько We make проходов several passages до появления гиперемии, until до hyperemia appears, покраснения. Я вот until it начну работать, becomes потом вы red. будете работать. First I Из-под show you and линии then you роста will work. волос We begin near the мы hair работаем прибором, line and идем work with прибором. the device. We shift the device downwards slowly. Then for the second time. And for the third time. Шея у нас уже хорошо покраснела. The neck has become red already. And then for the fourth time on the back. Появляется гиперемия в грудном отделе. Hyperemia begins to appear on the chest department. И шея, и грудной отдел у The нас neck and the chest появилась section гиперемия. both have some Стык с этой hyperemia. линии мы Now, отрабатываем close to the до first line, появления we гиперемии stimulate until the парацентрально, appearance of рядом с центральной hyperemia линией. on the paracentral line. It is near the central line. Тоже до появления гиперемии. So we stimulate until the red color appears. Продолжайте. Continue, please. Шея у нас гиперемию имеет более яркую. The neck has brighter red В spot парацентралях и в грудном отделе on the гиперемия chest менее section выражена, но имеет and the paravertebral место. Теперь lines. The hyperemia is smaller, but it is there. средней подмышечной Now, линии From the по middle axillary line, межреберьям, уже не затрагивая этот between the отдел, ribs, который мы активизировали, without using the проработали, central то есть section, уже вызвали which we have реакцию already worked гиперемии. with, Мы барашками, методика называется we're барашек, using по the method of межреберьям lambs. крутим барашки. We Уже make здесь такие round спиралеобразные lambs движения интенсивные по межреберьям. Мы доходим до between the этой ribs линии, and reach this Затем line. поднимаемся line на to the одно center. межреберье Then выше We raise one и rib опять higher, продолжаем and between the ribs спиралеобразные again we make движения spiral до motions парацентральной until линии, the до подмышечной, the средней middle подмышечной линии. axillary Опять line. поднимаемся на одно Then межреберье one rib higher, вверх and И again between the идем ribs we move до to the парацентральной. paracentral line. Движение, направление The движения можно direction of менять. motions В левую can be сторону, в changed. You правую can turn сторону, to the как right, вам to the угодно. left, the way И it is такими convenient for you. движениями And мы with обрабатываем these все movements, легочные we поля process
Так, all продолжайте, the lung пожалуйста. fields. Continue, С please. компрессией. With Прижимайте побольше. compression, press it very well. Так, сюда далеко не заезжайте. Это у нас Don't отработано get уже. close to the center. И до голосистой шерсти. And Можете верить. stimulate until you reach the line at the beginning of hair. Пропусков не делайте все подряд. Обрабатывайте. Don't miss, don't leave unstimulated places. You should stimulate each part of the back, of Так, this так. zone. И теперь все This way, достаточно наверх. That is И enough. теперь то же самое Now do делайте the с same противоположной from the стороны. opposite side. Так, куда вы ушли? Межреберную, хорошо. Please get Да, lower по between межреберью. the ribs. Давайте я вам помогу. Let me help you. Поднялись на одно межреберье You вверх. raise one И rib продолжаем. higher and go. Очень быстро проходите, медленнее, больше. Be a нагрузите little bit работу. slower, Не but так быстро press перемещайтесь. stronger. Мгм. This technique is called lamp because you draw spirals like the hair of a small lamb. Если у пациента есть проблема, If a patient has some с problem легкими, with lungs, кашель, for example, like cough, бронхите, bronchitis, пневмонии, pneumonia, поднимается мокрота, then усиливается кашлевой толчок, he gets lots of pleuris and begins лучше to отходит cough мокрота. stronger, but the pleuris gets out better. Если He gets появляется wet cough. гиперемия If there после is этой hyperemia after обработки, this мы ее не stimulation, отрабатываем. we do not work with it. Следующую методику, The next technique методика елочка is the на грудной клетке. New Я вам Year покажу на tree схеме. technique. I will show you on the scheme. В этой методике In this technique, границы остаются те же. the Мы borders are отрабатываем the на same. грудной клетке. we work with the chest И начинаем and we обработку, begin the как правило, со stimulation стороны жалобы. from the side of the Если, допустим, complaint. есть хрипы в легких, там с левой или с If правой there are стороны, то с Some этой crisping стороны мы sounds и in the начинаем. lungs, then we begin on this Если не side. выражена какая-то сторонность If проявлений, то тогда мы работаем по the генеральному disease is вектору. not specially expressed on some side, then we work by the general Елизавета, как мы vector. работаем? С какой Elizabeth, стороны, how do если you work? активные From жалобы which где-то side нет, do we как мы begin будем weekend работать? if С there какой is no стороны мы acute начнем? complaint? С левой, правильно. С левой стороны. We work по rightwards генеральному вектору. by the От general левой руки vector оператора. from the left hand of the operator. Работаем мы сначала First, по межреберью we work между between the 12 и ribs, 11 ребром. between the 11th and the 12th rib. Первая елочка, The first первая Christmas веточка tree у нас is like длинная. a first branch. It is long. То есть там схема видно. Схему видно на экране? Значит, первая веточка мы начинаем по So, межреберью. the first branch И первая between веточка, the прибор мы ribs, здесь держим we hold the device вертикально. vertically. Прошли по The межреберью electrode is vertical. We до move along центральной линии between the ribs until the center, и then upwards ведем до линии роста волос. until the hair. И делаем
3 таких And прохода we make 3 such между passages 11 и 12 between the ребром. 11th and the 12th ribs. Сделали 3 прохода, After the 3 passages, перемещаемся We move на одно one межреберье, rib higher, но с правой but стороны. on the right. И делаем короткую веточку. And we make a Проходим short до средней branch линии from the side и to the все. center and Останавливаемся. stop. Опять поднимаемся на одно Then we move межреберье, one rib higher, но с противоположной but on the стороны, с opposite левой. side, on the И left. делаем длинную Move from the веточку side a long branch until the center and до up till the линии line of роста the волос. hair. Опять прощупываем межреберье, Then поднимаемся на одно move one rib межреберье, higher но на правой стороне. and work on the И right делаем side and make a короткую short веточку. branch. Опять поднимаемся Then на одно move one rib межреберье, higher справа, to the длинная right веточка. and upwards until the line of hair Еще grows. на одно Then межреберье on the right выше, one rib higher and короткая, make a short branch. Then on the left a длинная, long branch. On короткая, the right short one and on the left длинная. a long one. Здесь, если какие-то у нас признаки малой If there are some асимметрии signs of small asymmetry выявились, here, мы их отрабатываем then дополнительно. we Если в work with барашках them мы не additionally. отрабатываем, In the lamp we do то в not work with the методике additional елочка мы signs, but отрабатываем. in the Christmas tree technique we work with them additionally. Эта методика This выполняется в 2 technique этапа. is Я made вам in 2 сейчас stages. показала, когда мы работали, начинали с какой стороны? We began Да, with с the левой left стороны. side. На следующий день мы The выполним next эту же day методику, we только should наоборот. work with С the same правой technique, стороны but у we нас should будут begin длинные веточки, from the right также side and трижды make long первую bright branches on the right веточку мы пройдем, and short а с branches левой on the left. короткие. И также вся эта методика будет выполнена. Можно All the выполнить rest is the в same. 2 дня, а можно эту We can методику work for 2 выполнять days, один день. but Допустим, we утром can вы also work in this сделали technique during левостороннюю, one слева у day. вас For example, in the длинные morning веточки, we а work вечером beginning с with the left правой. side and И in the таким evening образом beginning with the right side. This за way, 2 этапа in 2 этой stages of this методики вы technique, отработали все you work out межреберья. all the zones. Теперь мы с вами еще одну методику изучим, Now we are going to study another technique. которая называется шейное кольцо. It is или called the кольцо neck Пирогова. circle or the Pirogov's ring. Елизавета, давайте я вам сделаю кольцо. Elizabeth, шейное. let me make the neck circle for you. Please take a seat. Значит, все, что у нас происходит So в верхней everything that is части, happening in the upper part, абсолютно any problem, проблемы с зубами, head to с eye, органами. Хорошо with his nose and throat, выполняется through в this technique. нескольких вариантах. Я It can be сейчас variants. как I will show методика you how this при technique острой is performed патологии. with acute pathology. Значит, только немножечко. Please open your neck a little bit. Мы подбираем мощность We прибора. select the energy level which is comfortable for the patient. Окей, It's okay. окей. Oh, Поменьше. Поменьше. Так, вот так. Еще убрать? немножко еще. Вот так? Окей. So we find the optimum level. Окей. It suits on both the sides.
мы можем начинать в We ту can сторону, где with the есть side проблема. in which there is a Допустим, problem. болит левое ухо. For example, if the Или left левый ear миндаль, к hurts примеру. or the left tonsil, Или проблема, or there is a заложена problem, правая половина носа. the right Вот в ту nostril is сторону, blocked. где более выражена So we should проблема, мы begin with будем this side. начинать. Скажите, пожалуйста, Tell me, please, как вы себя чувствуете? how Нет ли у do you вас feel? здесь каких-либо Do you have any нарушений, проблем? problems or any pains? Синусит с этой стороны, да? Ну вот, значит, Sinusitis on the left. так как нам предъявила жалобу So we have complaint on the left. левосторонний синусит, мы начнем эту That is методику why в we are левую beginning this сторону. technique on the left side. Еще раз повторяю, что я вам Once сейчас буду again, I'm telling you демонстрировать that now I'm выполнение going to demonstrate шейного кольца the performance of the при neck circle острых состояниях. in acute state. Методика выполняется следующим The образом. technique is fulfilled the following way. Остистых отростках на шее From the мы center стоим of the 30 neck, секунд. we Одно place кольцо for считается 30 это seconds. One ring, one circle обработка is по кругу stimulation around вокруг шеи the neck до остистых отростков и until the обратно. center Это and одно back. кольцо. This is one circle. И мы стоим 30 We секунд place при the постановке. device Вот я for 30 поставила прибор. seconds И будем стоять 30 and секунд. we will Таймер wait нам for 30 это seconds. время The обозначит. timer defines this time for us. секунд. 30 seconds have И я passed медленно двигаю and I прибор slowly вокруг шеи. move the device around the neck. Если образуется кожная складка, If there is a fold сбросьте, of the пожалуйста, skin on the neck, я могу помочь пальчиком I can help продвинуть, with my finger move the не device отрывая carefully прибора. В этой without методике очень interrupting. важно It is не very оторвать important прибор от to кожи. hold it attached to the И я skin all the провожу time. прибор And I move the device до центральной until линии the central line of the backbone on the neck. и возвращаюсь And обратно. then Это I одно return шейное it кольцо. to the previous position. And this is called one neck circle. Нажимать нужно? Нажимать С нужно? компрессией, да, с It should компрессией. be done with compression. По центру на остистых отростках In the я center опять of the делаю backbone, остановку I на make a 30 stop for секунд. 30 seconds. Да, мне тоже вот здесь что-то как это, как спираль какая-то. Если смотри, мы на нем делаем, а на ней спиралька. У нас подключение. Вы что же ко мне подключились?
Наталья Ивановна сегодня назвала меня именем моей сестры. Мгм. Подключилась ко мне. Несколько раз. Такой лежит хирургический халат. А что хирургический? Не знаю. Там так написано? Или ты так просто Да. говоришь?